Mheshimiwa Malala, wewe ulianzisha hii kitu ya SHA. Tuambie inaenda wapi? Bana kuja piga mdomo tu hapa. Wewe ulianzisha SHA hii. Tuambie inaenda wapi? Au watu wanaumia? Wewe Mheshimiwa Malala, wewe ulikuja unasema 30%, unaongea juu ya barabara hapa. Na wewe uliungana na Ruto mkaandikishana agreement ya barabara. Don't mislead these people. Enda rudi kwa Ruto umwambie watu wa Malala hawana barabara. Cleophas Malala is under fiery attack, and demand for his response is required after his fiery lecture to the National Assembly Speaker Moses Masika Wetangula on corruption allegations in the National Assembly. He is being asked to speak about the same SHA that he vehemently supported while still he was the SG for the UDA party. Sai anaumia. Ukienda kwa hospitali lazima uambiwe lipa SHA mwaka mzima. Wewe hii una pesa ya kulipa mwaka mzima? Hii una pesa ya kulipa mwaka mzima? Hakuna. Sasa mimi nataka kuuliza watu wa Malawa. Wana usafi tu. Wana usafi. Mheshimiwa Malala, wewe ulikuja hapa kutafuta kula hapa Malawa. Siku hizo umeacha hawa watu sana njaa. Hautembei sana hapa. Ulikuwa unatembea na watu kila siku. Siku hiyo maacha njaa. Wewe ukikaa cabinet. Mheshimiwa Malala, wewe ulianzisha hii kitu ya SHA. Tuambie inaenda wapi? Bana kuja piga mdomo tu hapa. Wewe ulianzisha SHA hii. Tuambie inaenda wapi? Au watu wanaumia? Wewe Mheshimiwa Malala, wewe ulikuja unasema 30%, unaongea juu ya barabara hapa. Na wewe uliungana na Ruto mkaandikishana agreement ya barabara. Don't mislead these people. Enda rudi kwa Ruto umwambie watu wa Malala hawana barabara. In case you are missing the gist, here's a glimpse of the clip where Cleophas Malala was actually lecturing direct into the eye Moses Masika Wetangula, Musalia Mudavadi, and President William Samoei Ruto. Na Mheshimiwa Wetangula uko hapa, wewe ndio mkubwa wa bunge. Wanasema corruption iko mingi kwa bunge yako wewe. Na nakuambia kama uko hapa, you must be accountable Wetangula. You are the head of the legislative arm. You are third in command. Hatuwezi kuwa tunaongea wewe Savula, acha mambo ya time bana. Mimi naongea mambo ya maana bana. Wewe relax bana. Hapa ni nyumbani bana. Acha na hiyo. Mimi sio mtu wa kuharakisha. Mimi kuja pole pole. Sasa ukizima microphone. Mbona uzime microphone yangu? 1 2. Mimi najipanganga nikuja na gari yangu. Hata ukizima naongea. Wewe mimi sio mtu wa kuchezea hapa. Weka yako chini ukitaka. Niseme nisiseme. Niongee nisiongee. Nilijua watafinya nikajipanga. Sasa mimi naomba Wetangula. Jana niliona mkiongea mambo ya katiba, kwamba tunasherehekea katiba. Naona mkikuwa kwa conference mkiongea mambo ya corruption. Wetangula, please step up. Mention the names of the members of parliament. Na kama hautataja tutajua ni wewe ndio uko hiyo corrupt. Na mwisho. Mambo ingine mimi nitaongea baadaye, lakini mwisho. Still on corruption issues, Honorable Ndindi Nyoro, the Kiharu MP, is now saying that the greatest predicament or the worst predicament we have as a nation is corruption. And he says it stops economic incentives. But kindly, let us watch and listen to him before I come in with my nation. Tunaona watu wanaongea sana mambo ya ufisadi Kenya. Na ni ukweli, one of the predicaments we have as an economy in Kenya is corruption. Kwa sababu what corruption does, it distorts economic incentives. Kwa sababu yule mtu wagetia bidii, akiona kuna shortcuts, then anapita hiyo shortcut. Ni vizuri wale ambao wamepewa nyadhifa za kupigana na ufisadi, because we have enough institutions, wasaidie kukomboa Kenya from those kind of chains, so that we unlock resources ambazo zitakuja zisaidie kama hii shule na zile vitu zingine ambazo tunafanya
ama tunafikishia wananchi wale wametupea kazi kama viongozi? Nothing is further from the truth from what Nini Nyoro is saying. Like we do say in Swahili, sanaa ndiyo kioo cha jamii. For instance, whatever you view, that's what the perception carries along the way. For instance, if you are a leader, most of the people look up unto you. So, if you tend to believe that through corruption, that is the way, shortest way for you to gain wealth, the other people who are behind you will also emulate that. And they'll want they to be in that same shoe, whereby they are living large. I call these politicians conmen and thieves in very expensive suits. And it was just yesterday in my Facebook post, I was saying that it will reach a time that parents will be telling their kids to study hard and smart to avoid being politicians. Why? Because it is these same politicians who are actually grappling our nation down because of corruption. There is nothing they are doing straight. There is nothing they are doing that should be emulated by other persons, by citizens. To an extent, now, people think that for you to accumulate wealth, for you to become so rich, you must become a politician because it is the only way you get into politics, accumulate wealth. Then, depending on the government of the day that you are supporting, no offense can be meted against you so long as you are supporting the regime of the day. But now, where are our morals standing? Are we leaving this country to the dogs? Just like Nini Nyoro says, we have more than enough institutions to fight corruption, but are we really utilizing them? It is a state capture because all the systems, talk of the legislature, talk of the judiciary, all are controlled from the executive. Therefore, even if we say that systems are independent, are we really actually seeing the independence of these systems? That is the question that we should ask ourselves going forward. Now, just the other day, we saw former nominated Senator Gloria Oroba bringing drama into the entrance of the Senate. Now, these should help these politicians learn something, that power is transient. Today, you might be doing this because you are in government. Remember how vehemently Gloria Oroba supported the impeachment of the then Deputy President Rigathi Gachagua. Few months later, she got himself dirty, and now the UDA and Kenya Kwanza regime didn't want to associate with her. You see, it's not like I'm happy of the manhandling that happened to Gloria Oroba. Nobody should face that kind of intimidation and frustration, whether in public or private. But, you see, they do say, what's good for the goose must be good for the gander. She is actually knowing that her own goose was cooked long time ago. She was fried. Yeah? She should let go and move forward. And that only leaves us with one thing, that we may want justice for her, but she should remember power is transient. You understand? If I'm fighting for justice, it should not only be to the beneficial of me as a person, but I should be able to fight even for somebody else's justice. Because injustice for one is injustice for all. I bet it's a great lesson that we should take to the bank, deposit it, and make it an asset that we should be working with day in, day out. Politics is something that, gives you power, yes. But at the end of the day, depending on how you utilize that power, will determine your future also. Anyway, our nation is under shambles, and we need to revive it.
We need to liberate it. We need a revolution. We need persons who will stand up against the injustices happening for this nation. Anyway, I don't know what's your take on this. Kindly give me your comment in the comment section. If you love content of this nature and you're watching from my YouTube channel, kindly subscribe and press notification button so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Halif is my name for the unscripted talks here in Dab Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.